nyo lang po. Bali, si Surfer Feller, siya yung pinaka-unang nag-release sa atin ng big bikes. Right! Yes! Nirelease niya yung unit niya, sir. Wala pa yung revzone. Ginagawa pa siya. Thank you, sir. Thank you very much. Yes! Thank you, sir. Salamat po sa... Okay. Next natin, sir, si Sir Lorenzo Gatbonton. Wala mo, ikaw na! Excited ka! Wala naman size eh! Next po, si Sir Christopher Espiritu. Okay, yun. Sir, kailangan mo yung Sir, Hi! makausap si Sir. Kasi after a few months, bumili din ulit ng ibang Paramihan. Okay po. Next po, si Sir Jopet Tunyakaw. Okay. 1 week pa lang yung unit niya, 1 week na. Nice! Tingin ko kapatid ni Sir Tom susunod. Si Supreme. Doon tayo sa Excel. Okay. So next po. Yun, no? So, BJ. Sir Roswell uses it. City branch. Sir, ano po gusto sabihin sa mga viewers natin na gusto mag big bike ng Yamaha? Visit us in Revzone Angeles. We're open to anyone. Just want to see the shop, see what we have available. We have good financing schemes. We have good leasing schemes that we're also going to be introducing. This is our first investment in a big Yamaha store, and we're very happy with the results. Our mission or our aim is to be able to give our clients the best service possible. So, and we hope that the shop shows that we're committed to it and we're ready to serve our clients to the best of our ability. So, thank you for joining us on this ride, and we look forward to seeing more and more people joining the Yamaha family and buying Yamaha and joining us. Yes, sir. Sir, thank you for the Thank you. opportunity po. Thank you very Hopefully much. next time makasama kami ulit. Thank you so Absolutely. much. Thank you, sir. Thank you so much. Yamaha Okay. Revzone. Thank you. Thank you, sir. What's up mga soy? Alright. So, nandito tayo ngayon sa Revzone Yamaha Angeles City. Yeah, it's a good weather for a breakfast ride. Hulaan nyo saan kami pupunta. Punta kami Baguio actually. Yan, kasama natin ang mga Yamaha boys with the Yamaha bikes. And gusto natin magpa-thank you siyempre sa manager ng Yamaha, Sir Chris Samson. Yan, thank you boss. He's right there, somewhere right there. Ayun, nandun siya sa dulo.
Yun, so probably take off time is 6 a.m. Meron pa tayong hinihintay, no? So habang naghihintay tayo, grab na natin yung opportunity para makapag shoutout. Yan. Since matagal tayong hindi nakapag-vlog, ngayon lang tayo nakapag-shoutout, no? So yan. So yun, shoutout kay Beach Ninja Motovlogs. Shoutout to you, idol. Leonard Dilaw, Elijah Christian Andaya, shoutout to you. And syempre Palibot Kapampangan, shoutout Palibot Kapampangan. Boss Ray Sidizo Ocampo, shoutout to you. Thank you sa mga stickers and sa merchandise. Yan, kung gusto nyo pagawa ng stickers, Boss Ray Sidizo Ocampo, Palibot Kapampangan. Yan, follow nyo lang yung page nila. And then Takshapo Motovlog, yan, shoutout ko na rin yan, idol ko yan. Legit Kapampangan motovloggers, no? Siyempre yung mga kasama natin na motovloggers sa Pampanga Motovloggers, shoutout to you. Mabiga Riders Club, Yamaha Revzone Angeles City, yan, of course. Siyempre kay Boss Sir Chris Samson, no? Shoutout to you, yan. So maghintay lang tayo ng konti. Pag nasa freeway na tayo, babalik tayo. Alright, see you mga soy. Alright, try natin umabol. Magaling kasi itong GoPro ko eh. Pag nagmamadali tayo, naglolo ko talaga to eh. Woo! Naiwan na tayo.
Yan, so, ay putya, nabingi ako. Dito na tayo sa SC-Tex. Bingi ako lang yan ako. Alright, so we're good to go. Dito tayo sa last stopover bago tayo makit sa Baguio. Alright. Nagpagas na rin. Diyos ko, gas ng gas. Malakas sa gas. Oh no! Yan, so mapapasok na tayo ng zigzag yan. Pero napag-usapan na siyempre, di ba, safety yung priority natin. So, dandaan na lang tayo sa rin. Alright. May ilaw yung FI ko, I don't know why, but it doesn't affect the performance naman, so tuloy lang tayo. Yan. Alright. Good. Tuloy lang. Gutom na ako. Medyo malayo tong breakfast ride natin today, no? Yeah. So again, thank you Yamaha Revzone, Angeles City branch, sa pag-invite sa amin dito. Thank you Sir Chris Samson, manager. Yan, kung may kailangan kayo sa gusto nyo mag-upgrade ng big bikes, kahit naka-Suzuki ako, well, R6 talaga one of my first choice. Kaya lang medyo kulang tayo sa budget, kaya anyway, 'di ba? So kung may kailangan kayo and you're near Pampanga, nandyan ng Yamaha Revzone. Kaya hanapin nyo lang si Sir Chris Samson, manager yan ng Yamaha Revzone. Alright? Alright, so we're here at Baguio City. Woo! Presko. So hindi naman ganun katagal yung biyahe, no? Wait lang natin yung iba. Kasi I think nasa kami, mga 20 plus, yes. So hintayin natin yung mga ibang rider dumating, so we can proceed to the location. Alright mga soy, so tapos na tayo sa breakfast ride. Grabe, ang daming raffles. Doon pa lang sa mga Valentino na shirt. Talagang super thankful na kami. And sobrang ganda ng place, nabusog kami lahat. Yan, uwian na. Balikan lang tayo eh. So once again, gusto natin magpasalamat. Salamat sa mga organizers, no? Kay Sir Chris Samson, sa CEO owner ng Yamaha Revzone. Thank you so much po. Oh, asa yung susi ko? Hala, naiwan nata sa buffet table. Oh no! Alright.
Yan na. Oops. Let's go. Woo. Yun, so thank you sa mga organizers ulit ng Yamaha Revzone Angeles City branch. Yan, sa magandang breakfast ride to Baguio. Sobrang organized and syempre well funded. Thank you so much. Nabusog kami sa mga paraffles, sa t-shirt, grabe. Thank you talaga, thank you. So wala na tayong ibang masabi kundi thank you na lang. And uuwi na tayo. Happy natin sila. Sobrang traffic sa Baguio, grabe. Alright, so yun mga soy, bababa na kami, no? So mag-ingat-ingat tayo lahat. Ride safe everyone. Thank you for watching this episode. And kung hindi ka pa nag-subscribe, baka naman mag-subscribe ka muna. And see you again next time. Ingat tayo lahat, ride safe and enjoy mga soy. Babush!